వెల్కమ్ అండి. వాళ్ళు ఇంకొక లీట్ కోడ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇది కూడా ఈజీ కేటగిరీకి చెందింది. టూ సమ్ మనం ఈ ఫ్లేవర్లో ఒకటి ఆల్రెడీ చేసాము. సో మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో. ఐ వుడ్ రికమెండ్ ఇక్కడ వీడియో పాజ్ చేసి సాల్వ్ చేసి వచ్చి ఆన్సర్ని కంపేర్ చేసుకోండి. ఓకే ఫైన్. మిగిలిన వాళ్ళు మనం ప్రోగ్రెస్ అవుదామండి. ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏంటో. గివెన్ అన్ array ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ నమ్స్. array ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే లిస్ట్ పైథాన్ కాబట్టి పైథాన్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి అండ్ అన్ ఇంటిజర్ టార్గెట్. ఓకే టార్గెట్ అనే ఇంటిజర్ ఉందండి. రిటర్న్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ సచ్ దట్ దే యాడ్ అప్ టు ద టార్గెట్. ఓకే అండి, మనకు ఒక లిస్ట్లో ఉంది. లిస్ట్లో కొన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి. టార్గెట్ అనే ఒక ఇంటిజర్ వేరియబుల్ ఉంది. ఏ నెంబర్స్ అయినా టూ నెంబర్స్ మనకున్న లిస్ట్లో యాడ్ అయ్యి ఈ టార్గెట్కి ఈక్వల్గా అయితే ఆ ఐటమ్స్ యొక్క ఇండెక్సెస్ అడుగుతారు. ఇండిసెస్ అంటే లిస్ట్లో వాటి ప్లేసెస్ అడుగుతున్నారు, అవి రిటర్న్ చేయమంటున్నారు. యూ మే అజ్యూమ్ దట్ ఈచ్ ఇన్పుట్ వుడ్ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ సొల్యూషన్. ఓకే, ప్రతి దానికి ప్రతి లిస్ట్లో ఒకటే ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూ మే నాట్ యూజ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ ట్వైస్. ఓకే, యూ కెన్ రిటర్న్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మనకి. నమ్స్ అనే లిస్ట్ ఇచ్చారు. 2, 7, 11, 5, టార్గెట్ 9 అంటున్నారు. సో ఈ సినారియోలో 2 + 7 9 కాబట్టి ఇండెక్స్ 0, ఇండెక్స్ 1 అవుట్పుట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే దట్స్ ఫైన్. సిమిలర్లీ నమ్స్ 3 to 4 ఉంది, టార్గెట్ 6 ఉంది. సో దిస్ విల్ బి 2 + 4 6 కాబట్టి ఇండెక్స్ 1 అండ్ ఇండెక్స్ 2. సో మీకు అర్థమైంది అనుకున్నాను. ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చాలా సింపుల్గానే ఉంది. సో వెళ్ళి మనం సాల్వ్ చేద్దామండి. సో ఇది నార్మల్గా మనం ఫాలో అయ్యే అప్రోచ్ ఏంటంటే, ఒక లిస్ట్లో పక్క ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసుకుని దాన్ని కంపేర్ చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్తో రిటర్న్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి మ్యాండేటరీగా తెలుస్తుంది ఏంటంటే మనకి నెస్టెడ్ ఫార్ లూప్ కావాలి. రైట్, ఇది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సింగిల్ ఫార్ లూప్ బిగ్ ఆఫ్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ కూడా చేయొచ్చు, కానీ స్లోగా మనం దానికి వెళ్తామండి. ప్రస్తుతానికి ఈ నెస్టెడ్ ఫార్ లూప్స్తో సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం కావాలంటే మనకి అవుట్పుట్ అనే ఒక లిస్ట్ తీసుకుందాం మనం. ఓకే, మనం అప్లై చేయాలి కదా. వాళ్ళు అడిగిన ఆన్సర్ ఫార్మాట్ చూడండి. రైట్, అవుట్పుట్ ఆఫ్ 0, 1 అనేది లిస్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంది. సో దానికి మనం ఒక ఎంటీ లిస్ట్ ఒకటి తీసుకుందాం, ఇనిషియేట్ చేసుకుందాం అవుట్పుట్ అనేదాన్ని. సో బేసిక్గా ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ నమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ లూప్ ఏం చేయాలండి, ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐ ఏమంటామండి మనం, ఇఫ్ నమ్స్ ఆఫ్ ఐ రైట్ ప్లస్ నమ్స్ ఆఫ్ జే, ఈ నమ్స్ అనే లిస్ట్లో ఈ వాల్యూస్ కనుక యాడ్ అయ్యి ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్ అంటే డబల్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్. మనకి టార్గెట్ అనేది ఒక ఇంటిజర్ వేరియబుల్ అని చెప్పారు ఆల్రెడీ. ఈక్వల్ అయితే ఏం చేయాలంటే మనం వీ హ్యావ్ టు అపెండ్ దీనికి అవుట్పుట్ అనే లిస్ట్కి అపెండ్ అనే మెథడ్ ఉంది కదా, డాట్ అపెండ్ ఏం అపెండ్ చేద్దామండి, జే అపెండ్ చేద్దాం. సిమిలర్లీ అవుట్పుట్ డాట్ అపెండ్ ఐ. అపెండ్ అంటే మనం ఇండెక్సెస్ వాల్యూస్ ఎక్కడైతే కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిందో ఆ రెండు లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తే టార్గెట్ ఈక్వల్ అవుతుందో ఆ ఎలిమెంట్స్ మనం ఈ అవుట్పుట్ అనే లిస్ట్కి అపెండ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఫైనల్గా అవుట్పుట్కి మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ రిటర్న్ దట్ అవుట్పుట్ అనే లిస్ట్. ఐ జస్ట్ క్విక్లీ చెక్ అన్ని కవర్ చేశాను. రేంజ్లో లెంత్ ఆఫ్ నమ్స్ ఇస్ ఫైన్, జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5. లెంత్ ఆఫ్ నమ్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇది ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ నమ్స్ వస్తాయి మనకి. లెంత్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ వస్తుంది మనకి ఇది. దెన్ వీఆర్ ఐటరేటింగ్ నెస్టెడ్ లూప్లో సమ్ చేస్తున్నాం ఈక్వాలిటీ ఆపరేట్. ఓకే, ఐమ్ ఫీలింగ్ కాన్ఫిడెంట్ అండి. కోడ్ రన్ చేసి చూస్తాను. ఓకే, ఇట్ గాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా యాడ్ చేసి చూద్దాం, మళ్ళీ రన్ చేసి చూద్దాం. గ్రేట్, ఈ అడిషనల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇది వర్క్ అయిందండి. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ కాన్ఫిడెంట్. సబ్మిట్ చేస్తాను. ఓకేనండి, సక్సెస్, ఇట్ గాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఐ హోప్ దిస్ వాస్ యూస్ఫుల్. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్లా ఉంటుందని చేశాను. మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అందరూ బాగుండాలి. జై హింద్.